lẹ́ni ẹja lọ sí ìpínlẹ̀ Ondo lọ́dọ̀ Akérédolú níbi tó ti ń ṣèjọba wọn. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ondo tá a lálejò tí mo ní lẹ́ni? Kí ni ìrẹ́jẹ tí wọ́n tún kọrin rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wọn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà? Ẹ káàárọ̀ sà, ẹ káàsán sà, ó ti bọ́ sọ̀sán. Yes sà, àtàná ni bàbá yìí ti wà ń bí. Ibi ni wọ́n sùn, wọn à lè padà sóńdó. Kí ló ṣẹlẹ̀ gan sà? Mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣàlàyé kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà gbọ́. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ jọ́ ọmọ Ondo tẹ́ ń gbọ́ mi. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ àwọn aláṣẹ nípínlẹ̀ Ondo lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ ibikíbi tẹ́ ẹ rí kẹ́ ẹ wà jákèjádò àgbáyé. Ẹ bá mi share rẹ̀. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní share rẹ̀ gẹ́gẹ́ bá a ṣe máa ń ṣe. Kí ló ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ondo? Kí ni bàbá yìí ṣe fún Akérédolú gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo? Kí ni bàbá yìí ṣe fún chief of staff nípínlẹ̀ Ondo? Kí ni bàbá yìí ṣe fún àwọn the power that be nípínlẹ̀ Ondo? Kí ni ó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí bàbá yìí? Kí ni tó ti go through? Kí ló ṣẹlẹ̀ gan? Ẹ káàbọ̀ sà, ẹjọ́ ọmọ Nàìjíríà ó gbọ́ jákèjádò àgbáyé. Ẹ̀yin máa bá mi share rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa. Mo kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Orúkọ mi ni Temitope Fakuade. Òṣìṣẹ́ ìjọba Ondo State Civil Service ni mí. Mo dẹ̀ ti dé grade level 15 kó tó di pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí mi ṣẹlẹ̀. Ní ọdún 2019 to be precise 16 September, mo wà forced àti kọ a 10-page appeal addressed to the head of service Ondo State. The head of service then was Mr. Dare Aragbaye. Nínú 10-page write-up yìí, mo sọ gbogbo nǹkan tójú mi ti rí, gbogbo ìyàtọ̀ tí fi jẹ mí láti 2014. No sir, you don't start from there. Kó tó di pé nǹkan appeal, kí ló rí lè ṣẹlẹ̀ gan-an? Now a mọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo under Ondo State Civil Service, àbí? Yes. So kí ni àwọn tó wá ṣẹlẹ̀ tó fi di pé nǹkan appeal, kí lẹ ti go through, níbo lẹ ti kọwọ́ bọ̀, ẹ kówó ìjọba náà ni àbí ẹ ṣe ń tọ́ tako iṣẹ́ ìjọba àbí ẹ tako ìwà burúkú? Kí ló fà á? Ìwà burúkú lẹ tako ni àbí wàá rè? Kí ló ṣẹlẹ̀ gan tí wàhálà yìí fi ṣẹlẹ̀ tó fi di pé omi tí ẹja ń gbénú ẹ̀ tí ń jẹun tí ń sanra tí ń dàgbà ọwọ́ àdómi tó ń ṣẹja jiná nípínlẹ̀ Ondo? Ẹ ṣé gan ni sà. Mi ìṣẹ̀ sí òfin ìjọba kankan. Mi ìdẹ̀ lòdì sí òfin Ondo State Civil Service. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ní 2014 mo jẹ́ staff Wealth Creation Agency under the administration of Dr. Olusegun Mimiko. Ìgbà yẹn dẹ̀rẹ́ mo jẹ́ monitoring and evaluation officer. Ondo State government náwó lé mi lórí gan to specialize in the area of monitoring and evaluation. And iṣẹ́ monitoring and evaluation officer ni pé láti make sure pé transparency àti accountability ó wà nínú system yẹn. So mo lọ fún àwọn monitoring activities visit mi lọ sí àwọn project sites wa. Ìgbà tí mo dẹ̀ dé mo dẹ̀ put up report mi. Administrative secretary agency yẹn gbà yẹn Mr. LG Fabumi now retired. Inú ẹ̀ ò dùn sáwọn report tí mo kọ. He wanted me to doctor the report and I put my feet down pé I will not doctor the report I have written. Ibi tí wàhálà mi ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Wọ́n á fa wàhálà yẹn débi pé wọ́n láti parọ́ mọ́ mi. Èmi ni mo ń supervise Ondo State Sunshine Honey. Wọ́n ní owó sọnù ń bẹ̀. Wọ́n láti set up audit committee. Audit committee lọ ṣiṣẹ́ wọn. They came up with their report. Nothing was missing and I was not indicted in that report. Consequently, wọ́n láti gbé mi kúrò ní Wealth Creation Agency lọ sí Ondo State Ministry of Economic Planning and Budget ní 2014. Ìgbà tó máa gbé mi débẹ̀, PSC bẹ̀ kò accept me. For 3 months, I was roaming about on the corridor. A grade level 13 officer then wọ́n accept me lè ṣiṣẹ́. Mo wà forced àti report kan tó ṣẹlẹ̀ sí mi sí commissioner àgbà yẹn Mr. Akin Adaramola. Baba Akin Adaramola was very annoyed. Inú wọn ò dùn pé wọ́n fìyà jẹ mí. Ìjọ tó dẹ̀ gbọ́ ń pa ọ̀rọ̀ yẹn, ìjọ yẹn náà ló gbà mí sí ministry yẹn. Fódìdí ọdún kan PS yẹn ò fún mi níṣẹ́. The PS was Mr. Chris Kolawole, now retired. Ó ní mo lọ fẹjọ́ òun sí commissioner. He started victimizing me again. After 1 year, wọ́n ní kí wọ́n act as director monitoring and evaluation Ministry of Economic Planning and Budget. While I was acting, mo discover àwọn kankan àwọn àṣemáṣe tí Mr. Chris Kolawole ṣe. Mo dẹ̀ lọ bá gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá mi, mo lọ sọ fún pé 1 owó ìjọba tó divert kó dá padà. Then 2 mọ́tò ìjọba Toyota Hilux van méjì tó yẹ ká máa lọ sí monitoring site láti wo àwọn iṣẹ́ tí ìjọba ń ṣe tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ láti bí ọdún 5 tó fi ń ta oúnjẹ adìyẹ mo ní kó dá padà náà. PS sọ fún mi pé so far tó ń sì jẹ́ PS l'Ondo State Civil Service
kò sí nǹkan kan tí mo lè ṣe gbówó yẹn ò ní dá padà mọ́tò yẹn ò dẹ̀ ní dá padà ìgbà tó ti sọ yẹn fún mi mo rí pé kò sí bí mo ṣe lè rí nǹkan tí mo fẹ́ achieve within the system mo láti report ẹ̀ sí one of the anti-graft agency at the point tí matter yẹn dé anti-graft agency Mr. Chris Kọ́láwọlé admit pé òun jẹ̀bi ẹ̀sùn méjèèjì ó dá the sum of 400,000 padà tó ti divert ó dẹ̀ tún dá mọ́tò méjèèjì yẹn padà the 2 Hilux van ó dá padà sí government premises lẹ́yìn ìgbà tó dá mọ́tò yìí padà àtàwọ̀ yìí ó ní láti lọ bá kábíyèsí ọba lumi alára of Ìlaramọ̀kín torí Ìlaramọ̀kín ni mo ti wá l'Ondo state òun àti ìyàwó ẹ̀ wọ́n láti lọ bẹ̀ alára pé kí alára bẹ̀ mí pé kí n má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn kó kọjá level tó dé yẹn mo dẹ̀ sọ fún alára ńgbà tó invite me in the presence of my parents pé iṣẹ́ tí ìjọba ń sanwó fún mi ni mò ń ṣe as a monitoring and evaluation officer tèmi ní kí n make sure pé kò sí gbàgòmágó àbí ọ̀nà kankan tó fi ń short-change ìjọba pé so ó nígbà tó dẹ̀ ti gbà pé òun jẹ̀bi tó dẹ̀ ti dánwó padà tó ti dá mọ́tò padà the matter has come to an end a padà surface 1 month later àárọ̀ ọjọ́ kan I think it was on a Thursday I received a call and the person that put a call across to me said I'm Chief Gbenga Ale the chief of staff to the governor. I said good morning sir. He said can you see me in my office? I said yes I will be there right away. So bó ṣe pè mí yẹn ó jẹ́ nǹkan ìyàlẹ́nu sí mi torí mi ìmọ̀ bí tó ti rí nọ́mbà mi and secondly mi ìmọ̀ nǹkan tó lè máa pè mí fún bí mo ṣe rí pé tí mo ń suspect mo láti make sure pé mo lọ sọ́fíìsì yẹn pẹ̀lú ẹni tó lè jẹ́ witness mi so ńgbà tí mo dé ọ́fíìsì wọ́n kí mi mo jókòó after like 5 minutes tí mo dé Mr. Chris Kọ́láwọlé náà wọlé PS tó dá mọ́tò tó àti owó padà àwọn náà jókòó so kò ju bí 5 minutes ọ jókòó ni another person wọlé Mr. Dare Aragbaye then it was the PS protocol Ondo state so àwa jẹ́ àwa 5 obìnrin kan àtàwa ọkùnrin 4 so chief of staff Chief Gbenga Ale wá bẹ̀rẹ̀ pé kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin mi àti Mr. Chris Kọ́láwọlé mo dẹ̀ explain nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mo dẹ̀ explain fún wọn pé iṣẹ́ tíjọba gbà mí fún tó ń sanwó fún ni mo ṣe mo rí pé wọ́n divert owó wọ́n dẹ̀ kó mọ́tò ìjọba méjì tó yẹ kó máa fi ṣe iṣẹ́ ìjọba pé ayọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin mi àti wọn nìyẹn at the end of the day wọ́n admit pé òótọ́ ni àwọn divert owó yẹn wọ́n dówó yẹn padà òótọ́ dẹ̀ ni mọ́tò yẹn wà ní ìkí àwọn wọ́n dá mọ́tò yẹn padà gbogbo nǹkan tí mo ń sọ ó lé evidence picture bó ṣe fi mọ́tò ta mọ́tò and some other things gbogbo ẹ̀ ni mo ní dání then Chief Gbenga Ale wá sọ pé ṣé mo mọ̀ pé nǹkan tí mo ṣe yẹn ó lè ba iṣẹ́ Mr. Chris Kọ́láwọlé ṣe wọ́n ní èmi náà tí n bá ṣojú iṣẹ́ mi tójú àmì ó lè ba iṣẹ́ tèmi náà jẹ́ so at a point Chief Gbenga Ale sọ pé do you know that you could be dealt with he asked me that question and I asked him how after a while wọ́n ní kí n má wọrí kí n má lọ so èmi àtẹntájọ lọ a jáde síta àwa méjì yẹn a dẹ̀ fi àwọn mẹ́ta yòókù lẹ̀ sí inú ọ́fíìsì yẹn bá a ṣe jáde síta mo sọ fẹ́ni tájọ lọ mo ní wá o ogun ti bẹ̀rẹ̀ o pé mo mọ̀ pé pẹ̀lú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n máa gbógun tì mí so mo láti ṣọ́ra mi along the line sir bá a ṣe kúrò ń bẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní victimize me the former head of service Mr. Toyin Akikotu ó pè mí sọ́fíìsì ẹ̀ pé PS yẹn o Mr. Chris Kọ́láwọlé pé ó lóun fẹ́ rí mi ní Ministry of Economic Planning and Budget mọ̀ pé kán gbé mi mo dẹ̀ ní no problem wọ́n post mi kúrò ń bẹ̀ láti ìgbà yẹn wọ́n ti post mi lọ síbi oríṣi bíi 7 kò sí department mo ti lè ṣiṣẹ́ màá kọ̀ wá láàárọ̀ màá padà ń rọ̀lẹ́ wọn jẹ́ ń ṣiṣẹ́ kankan wọn post mi síbi tí mo ti lè wà active and along the line tí gbogbo ọ̀rọ̀ yín lọ mo ṣáà dákẹ́ mo rò pé over time mo máa stop so in 2018 I applied for leave I wanted to travel to South Africa and ní gẹ́gẹ́ bí òfin ìjọba anybody tó bá fẹ́ travel out bẹ́ẹ̀ even tó bá ti approve leave fún ó láti gba approval lọ́dọ̀ head of service pé òun fẹ́ travel out of the country I applied for the approval of the head of service it was granted mo dey travel along the line ẹni tó bá mi ṣe ticket ó ṣe fake ticket fún mi ọ̀rọ̀ yẹn di ariwo láàrin mi àti ẹ̀ this transaction was a personal transaction it had nothing to do with the state government or my employee so when I came back from South Africa mo láti report yẹn sọ́dọ̀ àwọn matter yẹn sọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá àwọn tó mọ̀ nínú system yẹn nínú service wọ́n kọ pé kó report sí ọ̀dọ̀ kó competition sọ́dọ̀ commissioner of police èmi competition sọ́dọ̀ deputy commissioner of police so lọ́ọ̀yà mi láti sọ pé kí n jẹ́ kí commissioner of police kó take care kó handle investigation yẹn the commissioner of police they wrote to my office inviting me for investigation and interrogation that was December 2018 and I honoured the invitation I went and they did their investigation and their interrogation at the end of the day sir gbogbo náà ọmọ Nàìjíríà the report àwọn ọlọ́pàá tó ń issue
sọ pé mi jẹ̀bi ẹ̀sùn tí ẹni ẹ fi kàn mí pé òun ló jẹ̀bi and immediately wọ́n láti kọ lẹ́tà padà sí ọ́fíìsì mi torí wọ́n ti kọ lẹ́tà sí ọ́fíìsì tó fi invite me being a civil servant they had to the onus was on them to write back to my office and inform them that they have investigated the matter and I was not culpable a copy of the letter I have it too wọ́n dẹ̀ kọ lẹ́tà yẹn wá ìgbà tó máa dọ́dọ̀ PS yẹn láti gbé lẹ́tà yẹn pamọ́ the PS then was Dr. Mrs. Dupe Shofene now retired after 7 days tó gba lẹ́tà yẹn ó gbé lẹ́tà yẹn pamọ́ ó láti set up panel against me alleging me for financial embarrassment and I was scared who have I embarrassed owó tí mo fi travel kì í ṣe owó government kan ló rán mi lọ bí tí mo lọ I was on leave it was a personal trip so in what way have I embarrassed the government knowing fully well pé wọ́n ti fọwọ́ kan wọ́ wọ́n ti contact ara wọn pé kán deal pẹ̀lú mi the woman insisted and she set up the panel when she set up the panel I appeared before the panel I explained my own side of the view and I made the panel to know that the police had cleared me of any wrongdoing on this transaction so I'm surprised that there is a panel being set up on this matter wọn ṣáà gbọ́ wọ́n gbé report panel yẹn lọ sí Civil Service Commission after the report was sent to Civil Service Commission the Civil Service Commission queried me and I answered the query adequately and in the query yẹn mo sọ pé ọlọ́pàá ti clear mi mo dẹ̀ fi copy letter tọlọ́pàá fi clear mi síbẹ̀ mo dẹ̀ kọ sínú response mi query yẹn pé mo mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe yìí o wọ́n fẹ́ fi victimize mi ni and it's a witch hunting exercise due to nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin èmi àti a former PS Mr. Chris Kọ́láwọlé after that sir wọ́n láti post mi lọ sí Ministry of Economic Planning and Budget the head of service office of the head of service ló post mi lọ and that's the highest office in Ondo State Civil Service so ngbà tí mo débẹ̀ mo report the following day the permanent secretary Mr. Bumi Alade sọ pé wọn ò ní accept me mo pé why wouldn't I be accepted it was the highest authority in the system that posted me and that has been the office that have been effecting my posting since I became a management staff ó insist kò accept me mo láti kọ letter to that effect to inform the ministry officially that I was posted I reported but I was rejected this rejection is not connected with the victimization authority mo dẹ̀ ní pé the only constituted authority tí mo gba instruction látọ̀dọ̀ wọn was the office of the head of service and the letter from the head of service I presented it the PS now said I want to post mi lọ sí Ministry of Women Affairs and up to this very evening I have not seen the posting instruction from the office of the PS and moreover sir in the hierarchy the head of service is the highest officer public officer in Ondo State Civil Service so if a posting instruction came from the head of service and the PS wants me to obey his own posting instruction that is an affront to the office of the head of service and it will be taken up against me mo dẹ̀ kọ gbogbo ìwé tí mo kọ sí PS yẹn I have all the copies but being that wọ́n ti make up mind wọn pọ́n fẹ́ pẹ̀lú mi gbogbo nǹkan tí mo kọ wọn ò wò bí mo ṣe ń kọ head of service ni mo ń kọ sí Civil Service Commission ni mo ń kọ sí Nigeria Labour Congress Nigeria Labour Congress is a union tó wà fún gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ tó wà ní civil service tí ìyà bá ń jẹ ta lè lọ sábà I wrote severally to the Nigeria Labour Congress nothing was done justice. ní 20 kí lẹ́lẹ́ ṣe ní 20. ní 2019 September 16 mo kọ appeal sí head of service I addressed the appeal to the head of service mo dẹ̀ copy Ondo State Civil Service Commission mo dẹ̀ tún copy Nigeria Labour Congress the title of the title of that appeal was my ordeal in Ondo State Civil Service 2014 till date a passionate plea for justice in that appeal I was pleading for justice nothing else surprisingly 4 weeks after to acknowledge appeal yẹn I was issued a letter of suspension and in the letter of suspension leveled against me I thought it was a joke but then after some time they will invite me to investigate what happened ngbà tí mi gbọ́ nǹkan kan látọ̀dọ̀ wọn ní February 5th 2020 I wrote the governor of the state so mo láti kọ appeal sí governor ní 5th February 2020 mo dẹ̀ tún kọ sí head of service tí mo ti copy Civil Service Commission again ngbà tí mo kọ appeal yẹn sí governor mi rí now I think few days after the Civil Service Commission invited me I appeared before the plenary and they were forcing me that I should write letter of apology and I asked the question on what ground am I writing letter of apology
and to whom am I addressing the letter of apology? So that I will be dealt with. Any plenary yẹn. Yes sir. Ó end bẹ́ẹ̀. Ó end bẹ́ẹ̀. Ló wá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn. Ẹ̀yìn ìgbà yẹn ló wá invite me not to plenary but to the office of the chairman of the Civil Service Commission. Then Dr. Afolabi Adewakun ni chairman Civil Service Commission gbà yẹn. Then near the end another person is there now. So mo sọ fún wọn pé mi lè discountenance appeal tí mo kọ because I wrote it for seeking justice. So why should I discountenance it? Then wọ́n ní mo lọ fẹjọ́ sùn. ẹlẹ́nìkan sọ pé ṣe mọ̀ pé wọ́n waste ní. Yes, chairman Civil Service Commission gbà yẹn ló sọ bẹ́ẹ̀ Dr. Afolabi Adewakun. Wọ́n ní ṣe mọ̀ pé. Wọ́n lè waste me that my life could be wasted. Wọ́n ní on what ground will my life will be wasted? So after that sir, wọ́n ní pé kí n sọ fún National Human Rights Commission Ondo State káwọn náà wá withdraw letter tó kọ sí wọn. Mo ní well April 2020 I got a letter that I should retire compulsorily. Ní date wo nìyẹn? 7th April 2020 that I should retire compulsorily. And the question I had was that how could I be retired compulsorily? Before anything like that. Ẹ̀yin tẹ́ ń wo show yìí tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ ìdájọ́ òdodo tẹ́ ẹ pé justice lájọ dúró fún ẹ máa da love bó wọ́n ti ń flag ẹ̀ àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn ṣe mọ̀ pé àwọn èèyàn wọn náà ń wò wá wọn ò mọ̀ pé yóò kàn àwọn náà tiwọn náà ti bá wọn báyìí náà fi ń flag ẹ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa da love bó kí flagging wọn má bàa ṣiṣẹ́ nítorí pé àwọn ẹni bí yẹn pọ̀ láyé wọ́n dẹ̀ wà connected. Jọ ẹ máa bá mi da love bó kẹ́dẹ̀ máa ṣe aṣọ yìí torí pé àmẹ́ tó tún kàn bí àwọn ìdájọ́ òdodo bí ó ṣe fìdí rinlẹ̀ bí ìrẹ́nijẹ bó ṣe ń pọ̀ láwùjọ wa ó ní àwọn nǹkan kan tẹ́ ń gbọ́ yìí báwo ni a ṣe wà nídìí iṣẹ́ ọba tá a ṣe máa ṣòdodo báyìí kẹ́dẹ̀ máa share rẹ̀ ẹ máa da love bó kẹ́dẹ̀ máa share rẹ̀ ẹ ṣe gan ni ẹ tẹ̀síwájú sà. So wọ́n á fún mi ní lẹ́tà yẹn. Ẹ sọ pé wọ́n ní kẹ́ ẹ rí. Wọ́n ní in the civil service before one could be forced to retire compulsorily there are conditions. One, in the civil service téèyàn bá ti pé 60 years of age ó yẹ kó retire kó máa lọlé mi ti pé 60 years of age. Two, téèyàn bá ti lò 35 years níbi iṣẹ́ ìjọba ó yẹ kó retire. Rules of disengagement. So before I could be disengaged there must be rules for disengagement. Nígbà tí mo gba lẹ́tà yẹn mo ní láti approach lawyer mi èmi àti lawyer mi a kọ appeal sí Ondo State Civil Service Commission pé kán lọ reverse decision yẹn pé tó ń bá reverse decision yẹn pé a máa gbẹ́jọ́ yẹn lọ sí court. The Civil Service Commission did not do anything about it. So eventually I approach court, National Industrial Court Àkúrẹ́. Àtìpátá ti wà ní court wọ́n ti ń ṣe ségesège wọn ní wá court wọn làwọn fẹ́ ṣe amendment wọn ní ṣe amendment kankan. Along the line mo gbọ́ pọ́n sọ pé yẹn kí n máa lọ court n bá win ní court àwọn á lo appeal ìjọba ló kúkú máa sanwó lọ́ọ̀yà kò sì tó kàn wọ́n èmi máa waste owó mi pé nígbà tá a bá rà appeal fún 8 years tí year of service mi ti fẹ́ tán pé wọ́n á wo ẹni tó máa lose ìgbà tí mo gbọ́rọ̀ yẹn mo wò pé another option for me is for the state governor who governs us who is the relevant document tó wà lórí ọ̀rọ̀ yẹn sí pé ṣe mo mọ̀ pé lọ́ọ̀yà ni governor pé ìjìnlẹ̀ ń ṣe ordinary lawyer pé ìsàn pé a fẹ́ get details àti evidences of my claim. I did same. I wrote that letter dated 12 May 2021 and that very day ẹni yẹn bá mi gbé brief mi lọ bá governor directly so kò ní kọsẹ̀ kò sí nǹkan kan tó di lọ́wọ́ governor ka brief yẹn wọ́n dẹ̀ minute sórí ẹ̀ pé kí Attorney General of the state Mr. Charles Titiloye kó lọ investigate the circumstances to surround the undue compulsory retirement. How do you read this? So nígbà tí wọ́n ní mi tí tó retire a ṣáà lọ court wọ́n ń wá sí court oríṣiríṣi à ń lọ so ẹni yẹn bá mi gbé brief mi lọ bá governor ní May 12, 2021 and the governor directed that the Attorney General should investigate
So after the Attorney General parí findings lórí matter yẹn, the Attorney General invited me on June 25th, 2021 for settlement out of court meeting. And the Attorney General felt bad that was going through such a traumatic governor ló fún wọn ní. Bó ṣe rí nsìn, Attorney General báwo lẹ ló ṣe feel? He felt bad pé mo ń go through condition yẹn tí mi jalè ìjọba tí mi ṣẹ̀ sófin ìjọba pé káwọn kọ́kọ́ pàdé àpòpọ̀ kọ́ dẹ̀ máa fìyà jẹ mí pé it is not allowed, and he said even before God it is a sin. So the Attorney General, in all fairness to him and with all fear of God in his heart, he did the right thing. So wọ́n wá ní pé àwọn máa kọ report lórí findings wọn àti agreement are reached during the settlement out of court kí governor lè wà aware pé torí wọ́n ti retire mi and governor ló rán wọn níṣẹ́ pé ó yẹ káwọn tún report fún wọn officially, and I said no problem, but I told him pé sir gbogbo nǹkan tí mo ti ń kọ sí governor lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ wọn ò jẹ́ kí governor rí mo ní bet brief yìí wọn kò gba through office of the so kò gba through office of the governor. Mo wá ní kí Attorney General kan jọ kó bá mi gbé report yẹn lọ bá governor by hand so that nobody will be able to interfere or block it. Attorney General ní pé my initial brief kò gba through office kò yẹ kó gba through office kan record ẹ̀ pé tí report bá tún lọ gba tí o tún gba through office it will not be recorded, and in future there could be need to refer to such thing. So eventually Attorney General submit report yẹn ní 28th October 2021, and láti ìgbà yẹn sir for the past 6 months I have not heard anything from the report Attorney General submitted. Nínú agreement yẹn sir ẹni tó ṣe fake ticket fún mi yẹn I took him to court on fundamental ẹni tó ṣe fake ticket fún mi mo láti sue to enforce my fundamental human right at the Federal High Court Akure. I won, and he was made to pay me 5 million naira damages. So Attorney General láti appeal on his behalf pé one we are from the same town pé kò yẹ kọ́rọ̀ ìdé ibi tó dé pé káláwọn tó dá sọ̀rọ̀ ti dá sí dáadáa tẹ́lẹ̀ ni kò yẹ kó dé bí. So Attorney General pleaded that she forgo the 5 million naira damages, which I agreed, and he said tomati restate me ma lọ withdraw matter tó wà ní industrial court against the government. I said no problem, all I want is just to on with my job, and Attorney General dey submit report yẹn àtìgbà yẹn kò sí nǹkan tí mo gbọ́. After 2 months mo láti lọ sí governor's office, there is a report submitted on this so matter. Ẹni tí mo rí àwọn ní governor tí attend sí any administrative work. That was December. Ìgbà tó wá di January mo tún lọ ó ní governor. So ìgbà tó di January mo lọ sí office of the governor, mo lọ mọ ibi tí matter yẹn dé. Ìgbà tí ma débẹ̀ lady tí mo rí ó ní governor attend sí any mail. So I was now curious pé how could governor of a state come and attend sí administrative work àti mail. Mo láti lọ sí reception sálẹ̀ mo rí pé àwọn mails tó wọlé sọ́dọ̀ governor same day with that one àtàwọn ilé tó wọlé lẹ́yìn yẹn wọ́n ti treat ẹ̀ ó ti jáde. Why is this one hanging? I knew what was going on. Mo ṣáà dákẹ́. So there was a particular time lórí chief of protocol to the governor, Mr. Tope Alabi, and I saw him, I discussed with him, and what he told me was that tí Attorney General bá wà interested in my case kó yẹ kó ti padà wá kó wá wo bí tí matter yẹn dé. I was now wondering pé how could Attorney General tó ti ṣiṣẹ́ tó yẹ kó ṣe tó ti submit. Kí lẹ́rẹ́ ni ẹ sọ fún yín? The chief of protocol ó ní tí Tope Alabi ó ní tí Attorney General bá wà interested in that case kó yẹ kó wá wo bí tí report yẹn dé mo ní sir the report was addressed to the governor. There is no need coming to know where the matter is. It's just to go to the governor, and the governor will treat it, and it will be sent to the Civil Service Commission for action. Mo ti rí pé nǹkan kan ti ń ṣẹlẹ̀. So gbogbo àwọn insinuations, gbogbo àwọn impression tí mo ti ní tẹ́lẹ̀, gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, ó ń corroborate. So mo láti lọ bá Attorney General pé sir, I just came to remind you about ó ní kí n má worry that I should not bother myself. He has submitted it. The governor will attend to it. That was January this year. Till now, I've not heard anything. Ó ti pé 6 months. So along the line, Kábíyèsí Alára ó send the 2 representatives kó lọ rí head of service. Kábíyèsí Alára. Kábíyèsí Alára of Ìlaramọ̀kín, Ọba Adérẹ̀mí Adéfẹ̀yìntì. Wọ́n send 2 representatives, Sọ̀bí Adégbénró, Henry,
àti Chief Mike Ogundari Chief Isaac Ogundari pé kó lọ bá head of service lórí ọ̀rọ̀ yìí ìgbà tó lọ bá head of service sọ fún wọn pé tó bá rí state mi pé àwọn colleagues òun ò ní forgive òun so that was what he told àwọn tó lọ síbẹ̀ ìgbà tó wọ́n dé mo ní ẹ má worry this matter lágbára Ọlọ́run á lójútùú so ìgbà tó dé. tó bá rí state tẹ̀ tán ti lọ àtàwọn tó wà níbẹ̀ àtàwọn tó kù wọn ní forgive wọn so mo á ní okay if that is the case I know the governor of the state is a lawyer is a father is a leader he will never be a party to injustice in any form he will never be part of this trauma. ẹ mọ̀ pé njọ́ kan. mo mọ̀ pé njọ́ kan governor of the state á gbọ́ nípa ọ̀rọ̀ mi gbogbo àgbáyé á gbọ́ nípa nǹkan tí mo ti go through this is the 30 months tí mi ti gba salary. oṣù kélòó. 30 months. ọgbọ̀n oṣù. 30 months tí mi ti gba salary tí mi ti gba allowance mo níyàwó mo lọ́mọ mo ní bàbá mo ní everything tó yẹ kí n ṣe. láì kówó ìjọba jẹ. láì ṣẹ̀ sófin ìjọba àwọn tó ń kówó ìjọba jẹ wọ́n ń ṣeré wọn káàkiri wọ́n dẹ̀ ń fìyà jẹ mí torí pé wọ́n wà nípò wọ́n sọ fún mi wọ́n làwọn agbókò àwọn tí mo rán bẹ̀ mo ní evidence pé kán lọ bá mi wò nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn tó wà ń di ọ̀rẹ́ they are the powers that be they are the cabal in this system ọ̀rọ̀ yẹn á lágbára. in fact mo láti lọ bá àbúrò mi tó jẹ́ commissioner in that government. ẹ sáà mọ̀ dákọ̀ ẹ̀. pé kó lọ bá mi wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àtìgbà tí mo ti lọ bá kò pí kọ́ mi mọ́ kò response sí whatsapp messages mi mọ́ mo mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ mo ṣáà dákẹ́ pé one day ọlọ́run á ṣe màá láǹfààní gbogbo àgbáyé á gbọ́ nǹkan tí mò ń go through I'm an indigenous of Ondo State ọmọ Ondo State ni mí and Ondo State belongs to every one of us káwọn kan wá máa fi ipò tán wà kán máa fi fìyà jẹ mí àtọmọ àtìyàwó kán máa fojú pọ́n mi torí pé wọ́n wà nípò ó jẹ́ nǹkan tí ó bójú mu so bí mo ṣe máa ń follow program yìí on social media I felt that this organization will be in the best position láti jẹ́ kí ọ̀rọ̀ mi kó lójútùú lágbára Ọlọ́run torí ẹ̀ mo fi wá bí látàná kẹ́ ẹ lè gbọ́ nǹkan tí mò ń go through kí gbogbo àgbáyé lè gbọ́ nǹkan tí mò ń go through kọ́ dẹ̀ bá mi sọ fún ẹ pé kọ́ fi mí lọ́rùn sílẹ̀ kọ́ má pa mí iṣẹ́ ìjọba mo wá ṣe mo dẹ̀ mi pẹ̀lú inú kan mi ìjálè ìjọba mi ìṣẹ́ sófin ìjọba I go on my own way I don't collude with anybody so for me to be going through this painful experience is something that is disturbing I'm getting depressed already and before I die in silence I need to speak up that's why I'm here this evening. ẹ sọ̀rọ̀ kan pé wàhálà yẹn. àwọn ọmọ mi tó yẹ kán lọ school àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n ṣẹ̀ síjọba tó wọ́n ṣẹ̀ sí anybody wọ́n jẹ́ kán lọ school mi ìrówó wọn san mi lè jẹun bó ṣe wù mí mi lè tọ́jú family mi bó ṣe wù mí in fact mo láti engage one human rights organization lákùrẹ́ he was telling me pé ọ̀rọ̀ yẹn lágbára àwọn tó wà ń di ẹ̀ lágbára kìnnìkan well okay if that is the case there will be a place I will go again gbogbo àwọn lẹ́tà tí human rights yẹn kọ mo ní dání gbogbo àwọn evidence wọn attach mọ́ mo mú dání all relevant documents on this matter I have them mo ń pariwo kọ́ máa pa mí fún ìyàwó mi kọjá káwọn ọmọ mi má dà láì ní bàbá lójijì mi ìṣẹ́ sófin ìjọba o iṣẹ́ tó rán mi ni mò ń ṣe o ẹjọ́ kan gbà mí o kí gómìnà Akérédolú like I said is a father and he will not be a party to all these things going on àwọn tó wá ń di ọ̀rọ̀ yìí in fact mo ti gbàgbé mo kọ lẹ́tà sí House of Assembly Ondo State mo kọ lẹ́tà sí Speaker House of Assembly the Speaker House of Assembly of Ondo State is the one representing my constituency mo dẹ̀ tún rí pé that's another area tí mo ti lè gba justice. lórúkọ ẹ̀. Right Honourable Speaker David Ọlọ́yẹlógún and wọ́n invite me wá sọ́fíìsì wọn mo lọ bá wọn mo sọ gbogbo tó ṣẹlẹ̀ wọ́n làwọn èèyàn máa burú o táwọn èèyàn máa yàkà ó pé báwọn lọ ṣe máa ṣe irú nǹkan báyìí sí mi so ngbà tó sọ yẹn wọ́n ní ìwẹ́ àwọn ti rí petition mi àwọn dẹ̀ ti set up panel and he mentioned the chairman of the panel Honourable Ogunmola funnily enough Honourable Ogunmola Shuyi is from Owo those people behind my matter the chief of staff and Mr. Dare Alagbaye they are also from Owo how will it be possible for him to investigate a matter these people who are involved in. kí lórúkọ chief of staff yẹn lọ. Chief Bengale in fact lẹ́nujọ́ mẹ́ta chief of staff Chief Bengale wọ́n rí ìyàwó mi ní party kan ní Ìdúàní ó yà ìyàwó mi lẹ́nu pé wọ́n béèrè pé ọkọ ẹ̀ ń kọ́ báwo ni ṣó wà okay knowing fully well pé he is the one behind my ordeal. He was asking my wife again pé ṣé mo wà okay how can I be okay for the past 1.5 years tí mi gba salary tí mo níyàwó tí mo ní ọmọ so ìyàwó mi kàn ní pé wẹ́ òun ní pé Ọlọ́run á ṣe
ìdájọ́. So ẹni tó mọ̀ ìyàwó mi dáadáa ni ẹni tó mọ̀ ìyàwó mi tó mọ̀ mi dáadáa ni ṣùgbọ́n torí pé mo gba mọ́tò ìjọba lọ́wọ́ Chris Kọ́láwọlé àti mo jẹ́ kó dọ́wọ́ ìjọba padà náà fi ń fi ogun mọ́ mi láti 2017. owó ìjọba tó dá padà sẹ́yìn gbé lọ lé yín. mi ìgbé lọ lé. mọ́tò ìjọba tó dá padà sẹ́yìn lẹ́ ń lò. èmi kọ́ mi nǹkan tí ẹ wọnú ẹ̀ rí. So iṣẹ́ ìjọba tọ́rán mi ni mò ń ṣe mo dẹ̀ ṣe with all my mind and with all my heart. Ó jẹ́ nǹkan ìyàlẹ́nu pé wọ́n ń fìyà jẹ mí torí pé mo ṣiṣẹ́ mi bó ṣe yẹ kí n ṣe. Governor Ondo State. Mo bẹ̀ Governor of Ondo State arákùnrin Rotimi Ọdúnayọ̀ Akérédolú SAN kó jọ̀ọ́ mo fi Ọlọ́run bá bẹ̀ wọ́n mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bá bẹ̀ wọ́n mo fi gbogbo nǹkan tó ní láyé bẹ̀ wọ́n kó bá mi dá sọ̀rọ̀ yìí kó má fìyà jẹ mí mọ́ kó má fìyà jẹ ìyàwó mi mọ́ kó má fìyà jẹ ọmọ mi mọ́. Bàbá mi is 95. He retired as a lecturer. He has served this country. It is quite unfortunate that at his old age wọ́n jẹ́ kó máa rírun nǹkan tí ojú ẹ̀ ń rí. ẹ̀yà kan sọ̀rọ̀ nípa bàbá yín bí wọ́n ní bàbá yín lẹ́jọ́ pé olódodo ni bàbá yín náà wọ́n sọ níbí wọ́n text bá ṣe ṣe. Today we know that he is a community leader. He has been leading my community for the past 60 years and he will always stand on the truth. Until I die, I will stand on the truth no matter what. In the civil service, me Benny Koko collude, kọ́lọ́wọ́ report, kọ́lọ́wọ́ record me kówó ìjọba jẹ. I'm not incompetent. Gbogbo bí tí mo ti lọ ṣe training náà sọ pé yes Ondo State has a good material. Àwọn ọ̀gá mi tó wọ́n fẹ́ sòótọ́ wọ́n á mọ̀ pé yes when it comes to my job I don't joke with it. N ṣe nǹkan tí mo amass n ṣe wẹ́ẹ̀ tí mo amass ló matter but my contribution to humanity. I believe in adding value to humanity not the number of mansions or the number of cars tí mo kó jọ ló matter. Mo tún bẹ̀ gómìnà lẹ́ẹ̀kan sí bàbá mi mo bẹ̀ yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi dá sọ̀rọ̀ yìí. ẹni gbàgbọ́ pé torí pé gómìnà ò gbọ́. Gómìnà ò gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni gómìnà ò gbọ́ tí gómìnà bá ti rí report yẹn gómìnà will have acted on it. Gómìnà kì í ṣe gómìnà ìyà àwọn tó wà ń díẹ̀ wọ́n wà ní governor's office so they have access to his office they can do and undo with anything tó bá fẹ́ jẹ́ kí gómìnà rí. wọ́n jẹ́ kó rí. wọ́n jẹ́ kí gómìnà rí. mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé wọ́n jẹ́ kó rí. ẹ nígbàgbọ́ pé gómìnà kì í ṣẹni bí. kì í ṣẹni. ẹ nígbàgbọ́ pé gómìnà kì í ṣe ìkà. gómìnà ń ṣe ìkà. gómìnà arákùnrin Rotimi Akérédolú kì í ṣe ọ̀dájú ènìyàn. kì í ṣe ọ̀dájú ènìyàn. kì í ṣe abatẹnijẹ́. kì í ṣe abatẹnijẹ́. kì í ṣe àgbà lọ́wọ́ mẹ́ẹ̀rí baálẹ̀ jòǹtóló. bẹ́ẹ̀ni. kò faramọ́ àwọn olè tí ń kówó ìjọba jẹ. bẹ́ẹ̀ni. kò faramọ́ àwọn olè tí ń kó dúkìá ìjọba lọ. bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n àwọn yẹn wọ́n lẹ́nu nínú ìjọba. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n ní empire wọ́n ti jókòó. bẹ́ẹ̀ni. àwọn tó lọlé wọ́n tún ní replacement. bẹ́ẹ̀ni. ọwọ́ wọn wá kan wọ́n wá láwọn ó fìyà jẹ ẹni tó tú àṣírí ibi nídìí iṣẹ́ ìjọba. bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀yin wá jẹ́ victim of kábíyèsí Ọlọ́run wọ́n wá lébi ọ̀pọ̀ ọmọ tí yín kú wọ́n lébi ọ̀pọ̀ ìyàwó yín kú wọ́n láwọn ọ̀jẹ̀ kẹ́ ẹ kábàámọ̀ wípé ẹ sòdodo nídìí iṣẹ́ ìjọba kábíyèsí Ọlọ́run èyí tá a ṣe lẹ́yìn fún kì í ṣe láti mú àbùkù bá ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo kì í dẹ̀ ṣe láti kan èèyàn kankan lábùkù kì í dẹ̀ ṣe láti sọ wípé bóyá kì í dẹ̀ ṣe pé a sọ pé gbogbo ohun tí bàbá yìí sọ òdodo ni kì í dẹ̀ ṣe wípé a kan gbogbo ẹ̀yin tọ́rọ̀ kàn mágbélébùú wípé ẹ ṣe dáadáa ṣùgbọ́n tí bàbá yìí wá fún òun ni pé láti jẹ́ kí gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo kó ní access sí gbogbo document gbogbo report tó ní ṣe pẹ̀lú bàbá yìí láti mọ̀ bóyá bàbá yìí parọ́ ni o àbí àwọn tí wọ́n fẹ́ báyé bàbá yìí jẹ́ ni wọ́n sòdodo àbí bàbá yìí ló sòdodo àní kí ìwé ó débi tó yẹ kó dé àwọn tí máa dé ìwé mọ́lẹ̀ tí wọ́n máa dàṣeyọrí èèyàn mọ́lẹ̀ tí wọ́n máa ń wò wípé àwọn wà in charge kò sí táwọn ò lè ṣe tí wọ́n máa ń gbàgbé pé àwọn bímọ tí wọ́n máa ń gbàgbé wípé ọ̀la ń bọ̀ tí wọ́n máa ń gbàgbé pé kò sí tí ò ní tán tí wọ́n gbàgbé pé ẹni tó rán àwọn níṣẹ́ ibi táwọn ń ṣe lórí bàbá yìí ó ti lo gbogbo oko rẹ̀ nídìí iṣẹ́ ìjọba ó ti padà lé ó yẹ kí ìyẹn rán àwọn náà létí pé àwọn náà padà lé ńjọ́ kan táwọn náà kú òǹdí iṣẹ́ ìjọba arákùnrin Rotimi Akérédolú SAN gbogbo ọmọ Nàìjíríà gbogbo àgbáyé òun ló ń bẹ̀ yín wípé ẹ bá wa pàṣẹ ìwé tó ní í ṣe pẹ̀lú orúkọ yín sà. Fakuade Temitope Adéọlá. tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀gbẹ́ni Fakuade Temitope Adéọlá ẹ fẹ́ yẹ̀ wò kí ló ṣe gan-an tó fi fẹ́ yọlé ayé lẹ́mìí rẹ̀ ẹ bá wa béèrè àwọn ìwé yẹn kó tó di pa máa lọ ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá jákèjádò àgbáyé ẹ bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun o
bóyá dúpẹ́ lọ́wọ́ ìpínlẹ̀ Ondo náà tí wọn ò ní ìpínlẹ̀ Ondo torí lónìí nítorí dáa la fi ròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tó Oyètọ́lá gbé a sọ̀rọ̀ lálẹ́ kílẹ̀ ó tó mọ́ ó ti kọ́wọ́ bọ̀ wétọ́ yẹ kọ́ kọ́wọ́ bọ̀ ọmọkùnrin nu Oyètọ́lá ó ṣe àwọn oríire bóyá kó tó dọ̀la náà a máa ṣàdúrà fún arákùnrin kò ní ohun ọ̀sán lẹ́nu. bóyá wòye ọ̀la àbí lọ́jọ́ Monday a wà nínú ẹ tí ọmọ ṣàdúrà fún arákùnrin Rótìmí Akérédolú náà wípé àwọn náà létí torí ìjọba tó ti rẹ̀ ọ̀bá di iní gbọ́gbé aráàlú ọ̀yá o ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá ẹ bá mi gbé sí péèjì Ondo State ẹ̀yin ọmọ Ondo ẹ̀yin ọmọ ìpínlẹ̀ Ondo tẹ́ wà lẹ́yìn odi ẹ̀yin ọmọ ìpínlẹ̀ Ondo tẹ́ wà ní Nàìjíríà ó yá ẹ máa gbé n tá a ṣe yìí ẹ máa gbé sínú gúrùpù yín lóríṣiríṣi bóyá tẹ́ jáde nílé ìwé lóńdó ni o bóyá tẹ́ lọ primary school ńbẹ alumni bóyá tẹ́ lọ secondary ńbẹ bóyá tẹ́ lọ university ńbẹ ẹ̀yin ti polytechnic ẹ̀yin ti college of education ẹ̀yin ẹgbẹ́ ọmọ Ondo ní abroad ní America ẹgbẹ́ ọmọ Ondo Germany ẹgbẹ́ ọmọ Ondo Kingdom ẹgbẹ́ ọmọ Ondo ní Canada ẹgbẹ́ ọmọ Ondo nìbàdàn ẹgbẹ́ ọmọ Ondo lẹ́kọ̀ọ́ ní gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà gbé síbẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ tún wá mọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo arákùnrin Rótìmí Akérédolú SAN tẹ́ ẹ mọ̀ wọ́n tẹ́ ẹ ní nọ́mbà wọn ẹ kọ́pì kínní yẹn sẹ́ndì ẹ̀ sí wọn tẹ́ ẹ bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe rí ti ọkùnrin yìí Oriyomi Hamzat ló. ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ fún yín nọ́mbà mi ní 081-86-87-7362 081-86-87-7362 gbogbo ẹ̀yin tí ọ̀rọ̀ yìí kàn bàbá gbogbo ẹ̀yin tí ọ̀rọ̀ yìí kàn wọ́n tún bá wa dákọ̀ wọn ní ìsìn àtàwọn tó wà lẹ́nu iṣẹ́ o àtàwọn tí wọ́n ti kúrò lẹ́nu iṣẹ́ o ìtọ́lọ́ ń gbà wá kalẹ̀ fún nìyí ẹ jẹ́ kí gbogbo ayé ó gbọ́ ẹ jẹ́ àṣàtúnṣe káàtì ẹ̀ lẹ́fẹ́ èkó ìyá yìí ògùn ò ti pọ̀ jù ó yẹ kẹ́ wá fi díwọ̀n pé ìyá ìtẹ́yìn gan ṣe tọ́lọ́ bá wá lóun ó fi ìyá nínú ìran yìí gan ọmọ dáràn àbí kí lẹ́ fi ìpè kí ló ń ṣẹlẹ̀ báyìí ẹ bá wa ka orúkọ gbogbo àwọn tó lọ́wọ́ sí àwọn tẹ́ ẹ wò tẹ́ ẹ mọ̀ wọlódé ẹ bá wa ka orúkọ gbogbo àwọn tí wọ́n mọ̀ sí kí gómìnà lè mọ̀ wọ́n ká lè mọ̀ àwọn tá a pè àwọn tá a béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn ẹ̀yin tí wọ́n sì dárúkọ yìí náà mo fi nọ́mbà mi ta kẹ́ ẹ lè bá a pè mí tí wọ́n bá tó bá jẹ́ pé tí wọ́n sọ ń pa yín irọ́ ni ká lè jọ sọ ni mo fi nọ́mbà ta o 081-86-87-7362 ṣó yìí kò sí láti gómìnà lè gbọ́ kí wọ́n lè pè yín kẹ́ ẹ lè jọ sọ̀rọ̀ àìmọ́ o ẹni tó fẹ́ sẹ́ndì ẹ̀ sí gómìnà ó tún lè sẹ́ pé chief of staff ni yóò tún kọ́kọ́ sẹ́ndì ẹ̀ sí o ṣùgbọ́n ìtẹ̀ bá mọ nọ́mbà gómìnà gangan ẹ sẹ́ndì ẹ̀ sí dàrẹ́kìtì kọ́mọ̀ jẹ́ pé níta ìran sí nǹkan gan. gbogbo àwọn tó lọ́wọ́ sí ọ̀rọ̀ yìí Chief Bengali Matters and Special Duties Mr. Chris Kọ́láwọlé retired PS Dr. Mrs. Dúpẹ́ Ẹ̀ṣọ́fẹ̀nẹ̀ retired PS Mr. Biodun Akíṣelọ́yìn Mr. Biodun Akíṣelọ́yìn a PS Bode Yusuf a PS Mr. Bumi Alade a permanent secretary Mr. Saka Yusuf Ogunleye former commissioner youth and sport now a member Ondo State SUBEC the chairman Civil Service Commission then Dr. Afolabi Adewakun Chief Mrs. Koshemani Chief Mrs. Koshemani Kolawole Mr. Joshua Folayemi the commissioner first commissioner Civil Service Commission then Mr. Taye Akikolire. In fact ọ̀rọ̀ yìí I'm an Anglican member and I belong to Akure Anglican Diocese. Ìjọ tí bàbá àti ìyá mi sìn ni mẹ́ta nú àwọn tó wà nú ọ̀rọ̀ yìí ló jẹ́ ògúnnágbòǹgbò member diocese yẹn. Mo ti lọ sọ fún Bishop Anglican Diocese Bishop Borokini. Mo ti lọ sọ fún wọn ní January 2020 pé ẹ wo nǹkan táwọn ọmọ ọjọ́ mi tó ń ṣe sí mi ṣùgbọ́n up till now there is no justice.
there is no solution. Gbogbo ọ̀nà tó yẹ kí n gbà láti resolve matter using internal mechanism ni mo ti gbà. Gbogbo ìgbésẹ̀ tó yẹ kí n gbé ni mo ti gbé. Ṣùgbọ́n mo rí kó ti dókè ẹ̀mí mi, mo fẹ́ pariwo sí gbogbo àgbáyé kó lè gbọ́ nǹkan tí mò ń go through. Kó má di pé mo kàn déédéé kú lójijì kó má mọ nǹkan tó pa mí. Torí ẹ̀ ni mo fi wálé ní kí Oriyomi Hamzat rescue mission kó bá mi dá sọ̀rọ̀ yìí. Lágbára Ọlọ́run mo nígbàgbọ́ pé justice will surely prevail. Thank you very much. ẹ ṣe dákọ̀ chief of staff. Mo ti dá. gbogbo àgbọ̀ bóyá nẹ́tíwọ̀kì yẹn sá lọ́gbà. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹni tó pè mí sí meeting 2017 lọ́fíìsì ẹ̀ Gbénga Ale, the chief of staff to the governor Ondo state. So to me òun gangan ni tó wà ń di ọ̀rọ̀ yìí torí gbogbo mail tó bá máa lọ sọ́dọ̀ governor ó láti pass through chief of staff. So tán bá rí mail tó exonerate me of gbogbo ẹ̀sùn tó kà sí mi lẹ́sẹ̀ tí ò sóòdó. Mo wá lo opportunity àti platform yìí láti reach out to the world. Gbogbo ọ̀nà tẹ́ bá mọ̀ tí gómìnà fi máa rí recording láti lè jẹ́ kí òdodo kó múlẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín ni ẹ ṣàánú.